Okay, so today onwards, we are going to be starting about the Groovy list items. So first of all, we try to understand what is list here. List is a collection of elements. List is collection of elements. Okay, it may be similar or non-similar. Similar or non-similar items. Okay, mostly in the list, we will take similar items only. Okay, similar kind of items. Mostly. Mostly we will take similar kind of items. For example, if you want to take numbers, you take a bunch of numbers. If you want to take string data, you take a bunch of string data. Or if you want to take a collection of floating values, you can take a floating values. Okay, how to define a list in Groovy, we will see now. So font is okay. This font is okay. Example, I'll take a list now. Def names. For example, if I want to take multiple names, whenever you are creating a list, please go with square braces like this. Square braces is the syntax for the list. Square braces is the syntax for the list. For example, I am taking a number of names now, Lakshmi Prasad, and one thing is Raghu. Let me have print and all these things. If you want to go print these names, you can print the names. Okay. For example, if I want to access the only first element from the list item, names of 0. Names of 0. So I want to take only first element. I want to take a first element, names of 0. So indexes. This list is going to be storing the data by the indexes. Okay. The first element is going to be a 0 index. Second element is going to be a 1 index. Next element is going to be a 2 index. List index starts with 0. List index starts with 0. Remember this point. Any programming language you take, any programming language you take, this kind of list or tuple data is going to be starts with a 0. Okay, so one more point I am writing here. Index starts with 0. Okay, note point. I'm just writing a note point here. Index starts with 0. Index starts with 0. And length starts with 1. Length starts with 1. Index starts with 0. Length starts with 1. Remember, Lakshmi, Shankar, Prasad, and Raghu. Index starts with 0. Length starts with 1. Remember this note point, very, very important. Okay, let me open a practical program, how this list can be. Okay, I will take a Groovy Playground. And mostly Monday onwards, I am working with the IDE. Okay, today and tomorrow, we will go through the playground only. Monday, I will install Eclipse and I'll show through the IDE. Okay, no worries about it. Okay, I'm taking a list object now. So I want to take a list again, def names. Def names. Okay, I'm taking one more time. I'm checking multiple names now. Shankar. And Prasad. And Raghu. Okay. Suppose, for example, I want to access only the first element. How to access the first element? How to access first element here? Names of 0. Index. Yeah, print names of 0. Okay, first of all, I want to print the list items. So all the names I want to print out. Then here I want to take println names of 0. Okay. So just try to just try to execute it. If I try to execute this program, you can able to see the total list of elements. First of all, I can able to access the total list of elements, and after that, I want to take the only first element. If you want to take the first element, names of 0. If you want to take the second element, names of 1. Access second element. How to access the second element? Second element is 1 index. Okay, how to access last element? How to access last element? If you want to access the last element, how to do access last element? -1. Exactly. So whenever you want to pick up the last element, -1 is the syntax. The last element is going to be recognized as -1. -1 is something like Raghu.
First element Lakshmi, second element Shankar, and last element is Raghu. Okay. Okay. Last but not least, before last element. How to access before last element? -2. Exactly. So the thing, same thing we have to implement. So here -1 or -2. Whenever I say -2, last access before last element. Before last element is -2. Before last element basically Prasad that I can able to access. That I can able to access. Am I clear, everyone? This thing? Yes, sir. Yeah. So this is a program about the list. Example program. Okay, let's try to do one more example. Adding elements to the list. I already have some elements in the list, but I want to go for add element. How to adding element for the list? How to adding element for the list? Let me go. For example, there is a list def numbers is equal to I have 1 comma 2 comma 3 comma 4. Now my requirement is I want to add element for numbers. I want to add element for the numbers. How to add element for the numbers? Okay, nums. Remember nums double less than. Okay, less than symbol. This is the less than symbol. Double less than symbol. Arrow marks. And I want to add a 5. I want to add a 5. Now after this, okay, first here println numbers. I can able to access all the numbers over there. And again, I'm trying to adding a println number. Nums. After adding the fifth element, after adding the 5 element, I am trying to printing one more time. So can you see 2 outputs I can able to see. First time I can able to have 1, 2, 3, 4, and I'm trying to adding the one more number for this. I'm trying to adding one more number for this. Okay, let me add one more number less than 6. And again println nums. And finally, list is going to be appending with multiple numbers. List items are going to be appending with the multiple numbers. Am I clear this? How to append the value? How to append the value for the list? How to append the value for the list? Or add element for the list? This is a program for that. You can just practice all the programs and syntaxes. Practice all the programs and syntaxes. This is very, very important to try to understand about the list items. Multiple operations we will see today. Multiple operations. How to prepare the list, how to access the element, how to adding the element. Now, we have the very important concept, insert element into the list. Insert element into the list. This is the very important case. Insert element is the very important case. Now, అది అర్థమైంది కదండి old one, how to add element. Yes, sir. Yeah. Now we are trying to working on insert elements. Okay. Insert element to list. So insertion means what? What is the meaning of insertion? Okay. For example, just run this. What is the meaning of insertion? For example, I have a list అండి నా దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది. I have 0, 1, 2, 3. I have this list actually. But my requirement is I want to insert element. I want to insert element. ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఈ 0కి 1కి మధ్యలో I want to insert one more element. I want to insert 4. Finally, output should be like this. 0, 4, 1, 2, 3. This is my requirement. This is my requirement. Between 0 and 1, I want to insert 4 అనే ఎలిమెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు వాట్ ఐ నీడ్ టు సే, ద బిగ్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు క్వశ్చన్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ ద ఇన్సర్టింగ్? వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ ద ఇన్సర్టింగ్? సో ఏ ఎలిమెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి? which element you want to insert? which element you want to insert? This is the first question. ఏ ఎలిమెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి? నేను ఏ ఎలిమెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో, ఈ యూస్ కేస్ నుంచి?
4 an element. The second question, the second question is where I need to insert. Which element I need to insert is the first question. The second question is where I need to insert. Okay, మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాల్సింది 4. ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి? ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి? ఆ ఇన్సర్ట్ చేయాల్సిన ప్లేస్ కూడా మనం చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఎట్ ఇండెక్స్ కాల్డ్ 1 అనే ఇండెక్స్ దగ్గర నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్స్ పడతాయి. ఇన్సర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు 2 క్వశ్చన్స్ పడతాయి. విచ్ ఎలిమెంట్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్, వేర్ ఐ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్. విచ్ ఎలిమెంట్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ అండ్ వేర్ ఐ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్. సో ఈ 2 క్వశ్చన్స్ పడతాయి. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ పడితే రెండింటిని మీరు జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి. మై క్లియర్? విచ్ ఎలిమెంట్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్, వేర్ ఐ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్. యాడ్ అంటే డైరెక్ట్గా ఒక ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. యాడ్ అంటే ఏమవుతుందండి? బేసికలీ యాడ్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ మన దగ్గర 0, 1, 2, 3 ఉన్నాయి. యాడ్ అంటే ఏంటండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ అని చెప్పాను. యాడ్ అని చెప్పి ఇక 4 అన్నాను. యాడ్ అవుతుంది లాస్ట్లో, ఇండెక్స్ లాస్ట్లో యాడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. మళ్ళీ 5 అన్నాను. మళ్ళీ 5 అన్నప్పుడు యాడ్ అవుతుంది. స్టాక్ లోపల అంటే ఈ అరేకి, ఈ లిస్ట్కి లాస్ట్లో యాడ్ అవుతూ వెళ్తుంది. రిమెంబర్, ఎవ్రీ లిస్ట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. ఎవ్రీ లిస్ట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. ఒక స్టాక్ లాగా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మనం యాడ్ అని చెప్తామో, యాడ్ అని చెప్తే స్టాక్ పైన వెళ్ళి యాడ్ అవుతుంది. యాడ్ చేసే ఎలిమెంట్ స్టాక్ పైన వెళ్ళి యాడ్ అవుతుంది. ఇన్సర్ట్ అన్నప్పుడు మనము ఈ పర్టికులర్ ఈ స్టాక్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం. స్టాక్ని డిస్టర్బ్ చేసి మధ్యలో ఎక్కడో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. యాడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఇన్సర్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. రిమెంబర్ ఇట్. నార్మల్గా జనరల్ క్వశ్చన్ అది. యాడ్ అంటే ఏంటి, ఇన్సర్ట్ అంటే ఏంటి? ఒక ర్యాక్ ఉందండి, అందులో కొన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ టు యాడ్ 1 more book అంటే పైన యాడ్ చేస్తాం. ఒక ర్యాక్ ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉన్నాయి ర్యాక్లో. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ 1 more book అంటే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద బుక్స్ అనేది పెడతాం. బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ అ బుక్ అంటే ఏ బుక్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఏ ప్లేస్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో కింద నుంచి మధ్యలో ఇన్సర్ట్ చేయాలా? సో పర్టికులర్ ఇండెక్స్ వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై. ఓకే, సో నా ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ ద ఇన్సర్ట్. ఇక్కడ నమ్స్కి ఇన్సర్ట్ చేద్దాము. నమ్స్ డాట్ యాడ్ అని చెప్పండి. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ which element I want to insert. I want to insert 5 at the place 1 దగ్గర ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దెన్ ఫైనల్లీ println nums. ఇక్కడ నేను జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ వాట్? which element. సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ వాట్? వేర్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ which element, వేర్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వేర్. అంటే ఏంటండి? అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఇండెక్స్. Okay, finally I can able to run this program. When you run the program, okay, so sorry, issue I got. ఏంటండి ఇది ఇష్యూ వచ్చింది? ఇండెక్స్ 5, size 4. మేబీ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పెట్టాలా? ఓకే, సారీ. The first thing is index. Second thing is which element I want to insert. Sorry, my mistake. First thing is index. I need to say the index first, then I need to say the element name. Okay, now you can execute this nums again. Already insert అయిపోయింది కదా. Can you see? 5 is already inserted at 1 index. 1 on దగ్గర ఇన్సర్ట్ అయింది. సపోజ్ నేను ఇక్కడ 2 చెప్పాను. 2 చెప్తే ఏమైందండి? 1, 2 తర్వాత 5. 1, 2 తర్వాత 5 అంటే సెకండ్ ఇండెక్స్ దగ్గర 5 అనేది యాడ్ అవుతుంది, ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. Am I clear? Okay, now I want to insert at the 0th index. nums dot add of 0, 100. println 0 అని 100 అనే ఒక ఎలిమెంట్ 0th ఇండెక్స్ లో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. Am I clear? Yes, sir. Okay, for example, nums dot add something like Srinivas 0,
Srinivas. I'm trying to adding a different kind of element. I'm trying to adding a different kind of element. So I'm trying to adding the different kind of element. I want to go add. So I want to try to insert a different kind of element. I can able to add. So can you see? And Srinivas is going to be inserted at the 0th index. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతుంది? ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్సర్ట్. అంటే ఓన్లీ నెంబర్స్ లిస్ట్ కాబట్టి నెంబరే పెట్టాలని రూల్ లేదు. నెంబర్స్ లిస్ట్లో మీరు స్ట్రింగ్ అయినా పెట్టచ్చు, నెంబర్స్ లిస్ట్లో మీరు ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ అయినా పెట్టచ్చు, నెంబర్స్ లిస్ట్లో మీరు బూలియన్ వాల్యూ అయినా పెట్టచ్చు. దట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. ద ఆపరేషన్ విల్ నాట్ డిస్టర్బ్. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో మీకు అందుకే ముందే చెప్పాను క్లియర్గా. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద లిస్ట్. సో లిస్ట్ ఈస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, సిమిలర్ ఆర్ నాన్ సిమిలర్ ఐటమ్స్. Mostly similar items we will take. Mostly we can go similar kind of items. ఎందుకంటే లిస్ట్ అనేది ఏంటండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ నేమ్స్ అనొచ్చు, కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రైజెస్ అనొచ్చు, కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనొచ్చు, ఓకే, కలెక్షన్ ఆఫ్ నంబర్స్ అనొచ్చు, కలెక్షన్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనొచ్చు. అలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఏంటండి, ఇట్ మే బి అ కలెక్షన్ ఆఫ్ నంబర్స్, ఇట్ మే బి అ కలెక్షన్ ఆఫ్ నేమ్స్, ఇట్ మే బి అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రైజెస్, it may be a collection of discount items or discount prices, something like that. So remember it. Okay, insert ki the program, you can just try to understand. Insert అర్థమైందా? ఇన్సర్ట్ Yes, అర్థం. sir. ఇన్సర్ట్ అంటే ఏం లేదండి, యాడ్ పెట్టాలి, యాడ్ పెట్టి యూ హ్యావ్ టు గో టు దిస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, రిమూవ్ ఎలిమెంట్స్. సో క్లియర్గా చూడండి, లిస్ట్ ఈజ్ అ మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్. అందుకే దీని పేరు ఏమంటున్నా అంటే లిస్ట్ ఈజ్ మ్యూటబుల్ అంటున్నా. మ్యూటబుల్. వాట్ ఈస్ ద మ్యూటబిలిటీ? We can able to add, we can able to insert, we can able to add, we can able to insert, we can able to remove items. యాడ్ చేయొచ్చు, ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, రిమూవ్ చేయొచ్చు, కాబట్టి దాన్ని మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అని. లిస్ట్ ఈజ్ అ మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్. What is mutability means? Operations can be allowed. Add operation, insert operation, remove operation, any kind of operation can be allowed. And దాన్ని మ్యూటబిలిటీ అంటారు. అందుకే లిస్ట్ ఈజ్ అ మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్. Now the last operation, one more operation, I just want to check remove elements. Okay, there is one list I am taking now and I want to remove the element from the list. ఒక లిస్ట్ తీసుకుందాము, దానిలోంచి ఒక ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేద్దాం. Okay, the same list I am taking. Now I want to do the operation remove element. Okay, so nums dot remove which element I want to remove. For example, I want to remove 3. println nums 3 అనే ఎలిమెంట్ ని నేను రిమూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 2 3 4 అండ్ 3 ఈజ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా? ఇక్కడ 3 అనేది ఏంటి? ఏంటండి? ఇండెక్స్. Okay, for example 3 రిమూవ్ అయిపోయింది. Now I want to say 0. I can say 0 కదా. 0 is the 0th index. Then finally what is the nums here? 0 వెళ్ళిపోతుంది, 2 and 3 only remains. 0లో ఏ వాల్యూ ఉంది? 1 ఉంది కదా. ప్రీవియస్గా 3లో ఏముంది? 4 ఉంది. ఎందుకంటే ఇది 0, ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3. 3లో 4 ఉంది కాబట్టి 4 వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత 0 చెప్పాను కాబట్టి 1 వెళ్ళిపోయింది. దెన్ ఫైనల్లీ మిగిలిపోయింది ఏంటి? 2 and 3 మిగిలిపోయినాయి. సో నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిమూవింగ్ ద 0th index one more. Okay, so how can I say remove -1? Is this possible? This is possible. When I say -1, what will happen? No, it is not possible. -1 should not go. రిమూవ్ చేసేటప్పుడు యాక్సెసింగ్ మాత్రమే మైనస్లు ఇవ్వాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. Whenever you are accessing the element, then only you can specify this. Otherwise, you cannot specify this. For example, if I want to access అనుకోండి, యాక్సెస్ అన్నప్పుడు I can say -1.
చెప్పొచ్చా -1 యాక్సెసింగ్లో? -1 యాక్సెసింగ్లో చెప్పొచ్చు, బట్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు చెప్తానికి లేదు. గుర్తుపెట్టుకో. nums డాట్ రిమూవ్ ఆఫ్ -1. ఇట్లా ఈ పెరాంథసిస్లో -1 అనేది యాక్సెస్ చేయదు. -1 అనేది ఓన్లీ యాక్సెసింగ్ ఎలిమెంట్ మాత్రమే పనికొస్తుంది. ఓన్లీ ఫర్ యాక్సెసింగ్ ఎలిమెంట్. సింబల్ అనేది నెగిటివ్ నెంబర్ ఎప్పుడైనా సరే ఓన్లీ యాక్సెసింగ్ మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు, అంతేగాని రిమూవ్ చేయడానికి నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, println and nums. ఫైనల్లీ ఇది ఎర్రర్ కదా, this will give exception. ఇది ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. ఓకే, will not work. This will give exception. Am I clear? చూడండి, ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. You cannot go forward. సో అందుకని రెండింటిని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుకుంటాం, ఎందుకంటే రెండు పాసిబుల్ కావు కాబట్టి. ఇంతవరకు పాసిబిలిటీ ఉంది, I can able to do. Am I clear అండి? రిమూవ్ ఎలిమెంట్స్. Any doubts in this? Any question in this? In No, remove sir. elements, any question? No, right? Now the one more operation, check element existence. Let me go. For example, I'll take multiple names now. So multiple names తీసుకుంటాను, ఒక ఎలిమెంట్ అవైలబుల్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాను. def names here. Okay, I want to take some names now. So one is Rani, one is Ravi, one is Suresh. Some names, ఇది ఒక జనరల్ నేమ్స్ తీసుకుంటున్నాను. Okay, one thing is Steve, Sai, something like this. Some names I'm taking. Println names. Fine. This is as usual. I'm just defining some names here, and I'm trying to accessing the names. All the names I can able to access. Now, the one more operation I want to perform, println names dot method is contains method. Names contains Ravi or not. Cheppandi, what is the output? You can guess. True. True. True, huh? Sure, it will be true. Just check availability. Okay. So let me check one more thing. Okay, for example, I am just taking Lakshmi here. Lakshmi in the list available. Inside the list Lakshmi అనే పేరు ఉందా? మన ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్ లో లక్ష్మి అనే పేరు లేదు, బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు చెకింగ్ నేమ్స్ కంటైన్స్ లక్ష్మి ఆర్ నాట్. ఓకే, ఫైనల్ ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ ఎర్రర్ అండి. ఎర్రర్ రాదు. ఏమొస్తుంది? ఫాల్స్ వస్తుంది. Am I clear? Okay, I'm just checking something like Srinu చెక్ చేస్తున్నా. Srinu is available in the list. ఉందా? Srinu ఉందా? ఫాల్స్ వస్తుంది. Why false coming? Anybody guess? అక్కడ స్మాల్ ఎస్ ఉంది, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎస్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అక్కడ స్మాల్ ఎస్ ఉంది, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎస్ ఉంది. సో ఇట్ విల్ నాట్ ఈక్వల్. ఈ శ్రీను ఈక్వల్ కాదు. ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్ తో స్టార్ట్ చేసినాము, ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ తో స్టార్ట్ చేసాము. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్. ఓకే, సో ఇది ఒక వే అండి. దిస్ ఈస్ ద వే యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ వన్ మోర్ వే ఐ కెన్ సే, ఇది ఒక వే చెకింగ్ అవైలబిలిటీ. ఓకే, సో హియర్ ఐ వాంట్ టు చెక్ రఘు అనే పేరుందా మన లిస్ట్ లో? No. సో ఐఎమ్ చెకింగ్ రఘు ఇన్ నేమ్స్. కంటైన్స్ అనే మెథడ్ తో మనం చెక్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆర్ println రఘు ఇన్ ద నేమ్స్. రఘు అనేది నేమ్స్ లో అసలు ఉందా లేదా చెక్ చేస్తున్నాను. ఫాల్స్.
రఘు అనేది అసలు నేమ్స్ లో లేరు. println రాజేష్. I don't have any Rajesh in the names. I'm checking the Rajesh availability. Rajesh is also not available. False. అదే విధంగా println I'm just checking Ravi now. This time I'm checking Ravi. Ravi in names. Ravi in names. At the same time, println Srinu in names. In names. చూడండి సింటాక్సెస్ అన్ని చాలా ఈజీ, గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటాయి. ఓకే, ఈ రెండు ట్రూ వచ్చినాయి. ఎందుకు ఈ రెండు ట్రూ వచ్చినాయి? రవి ఈజ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ కదా, శ్రీని ఆల్సో ఆల్రెడీ అవైలబుల్. Am I clear? Am I clear? Yes. Okay, I'm just trying to add in the Lakshmi. Println Lakshmi. Now, sorry, println names kada. Now, finally I added one Lakshmi also. Lakshmi కూడా యాడ్ చేసి మళ్ళీ లిస్ట్ ని ప్రింట్ చేసుకున్నాను. అంటే you can practice all the operations in the single program also. అన్ని ఆపరేషన్స్ ఒక ప్రోగ్రామ్ లోనే ప్రాక్టీస్ చేయండి చేసేటప్పుడు. బట్ నేను సపరేట్ చెప్తున్నాను మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. Just write down all the operations, whatever the list is performing, you do with a one single program. Practice. Multiple ways లో ప్రాక్టీస్ చేయండి, then you can able to understand the syntaxes. Am I clear, Andy? Yes, sir. Right. So fine. This is one more program according to the. What is the kind of program ఇది? ఏ program అంటే ఇది? Checking the element existence. Checking the element existence. Now, iterate a list. Iterate a list. అంటే ఇటరేషన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ లూప్స్ చూసాం. వి ఆల్రెడీ సీన్ లూప్స్ కదా, ప్రీవియస్ గా మనం లూప్స్ చూసాం. గుర్తుందా లూప్స్ అందరికి? Yes. గుర్తుందా? సో ఫైనల్లీ One by one. 1 by 1 మనకి లూప్ చేయాలి. 1 by 1 లూప్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లూప్ ఇట్ అంటే చెప్పండి, ఎలా లూప్ చేద్దాం? For loop. Can I go for loop? For name in names. Can I say like this? Can I say like this? Println name. ఏమైతుంది? Oh my god. Name. నేమ్స్ కదా సార్, అక్కడ నేమ్ ఇచ్చారు మీరు ప్రింటర్. నేమ్ ఇచ్చానా? ఫర్ ఇన్ నేమ్స్. లేదు, నేను ప్రతి వాల్యూ గెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఓకే. ఒక పని చేద్దాం. ఫర్ def I is equal to 0, I less than names dot length I plus plus. ఇది చేసా ఉన్నాం ఇంతకుముందు, గుర్తుందా మీకు? println I. ఇండెక్స్ షుడ్ బి ఇటరేట్ కదా. మెథడ్ ఇవ్వలేదు. లెంత్ మెథడా? ఇండెక్స్ కదండి. ఇండిపెండెంట్ సార్, డెఫ్ బదులు ఇండిపెండెంట్. ఫర్ డెఫ్ బదులు ఇండిపెండెంట్. ఇక్కడ ఇండెక్స్ కాబట్టి ఓకే ఫైన్, ఇది కూడా రావట్లేదు. ఏంటి ప్రాబ్లం? ఫరిన్ రావాలి కదా, ఫరిన్ రావాలి. ఫర్ నేమ్ ఇన్ నేమ్స్ అంటే రావాలి. ఫరిన్ ఆపరేషన్ షుడ్ పర్ఫార్మ్. ఇది పనిచేయాలి. మనకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు లూప్స్ చెప్పుకున్నాం.
రావాలి, ఎందుకు రావట్లేదు? ఏం చేసాం మిస్టేక్? ఏం చేసాం? ఐ డోంట్ నో వాట్ మిస్టేక్ వి డన్ సో ఫార్. పెరాన్సిస్ అవ్వలేదండి ఇంతకుముందు. పెరాంథసిస్ ఇవ్వలేదా? మేబీ అయి ఉండొచ్చు. ఇది స్మాల్ ఇటరేషన్. You can do this iteration very simple. So Rani, Ravi, Suresh, Srinu, Sai, and I can able to access each and every element like this. ఈజీగా మీరు ఇట్లా యాక్సెస్ చేసేయచ్చు. మేబీ పెరాంథసిస్ ఇవ్వలేదు అనుకుంటా లాస్ట్ టైం. ఓకే, ఇది ఒక వే ఆఫ్ ఇటరేషన్. మీరు ఇలా ఇటరేట్ చేయొచ్చు. ఇటరేట్, అండ్ దెర్ ఇస్ అ వన్ మోర్ వే ఫర్ ఇటరేట్. ఇటరేట్ విత్ ఈచ్. ఈచ్ తో కూడా ఇటరేట్ చేయొచ్చు. నేను చూపిస్తా చూడండి. ఓకే, సో నేమ్స్ డాట్ ఈచ్ at the same time println whatever you want. Println list కదా. ఈచ్ ఆపరేషన్, ఈచ్ అనే ఆపరేషన్ చెప్పేటప్పుడు వాట్ యు సే ఇస్ ఇట్ అని చెప్పాలండి. IT println it. Each and every element I just want to take it. You can switch off this right now and you can finally just see the output. Concept is same. మీరు ఇట్లా ఫరెన్ లో చేయొచ్చు ఇటరేషన్, లేదా ఇట్లా ఈచ్ లో కూడా చేయొచ్చు. ఈచ్ ఇట్ అని చెప్పి కూడా చేయొచ్చు. ఈచ్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ మోర్ సింటాక్స్. ఈచ్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ మోర్ సింటాక్స్. Each it is the one more syntax to iterate the, suppose for example numbers I have 3, 4, 5 and numbers dot each ఇక్కడ parenthesis curly braces వస్తుంది. They are the purpose. println it అంతే. I can able to iterate the numbers కూడా iterate చేస్తాం. చేయొచ్చు కదా. లేదు ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద నెంబర్స్ అంటే, సో జస్ట్ నంబర్ ఇన్ నమ్స్ నమ్ ఇన్ నంబర్స్ ఇలా చేస్తే println నమ్ అని చెప్పి చెప్పాలి. ఓకే, రెండిట్లో ఏదైనా చేయొచ్చండి. ఫ్రమ్ దిస్ బోత్ యూ కెన్ డూ. ఇదైనా చేయొచ్చు, ఇదైనా చేయొచ్చు. ఏది చేసినా అదే అవుట్పుట్, ఏది చేసినా సేమ్ అవుట్పుట్. కెన్ యూ సీ అబ్జర్వ్? ఏ ఒక్క ప్రొసీజర్ ఫాలో అయినా అవుట్పుట్ అనేది సేమ్. యూ కెన్ డూ దిస్ ఆర్ యూ కెన్ డూ దిస్. IT means iteration. Iteration. Each iteration. Okay. Each iteration. Each and every value. Okay. Let me copy this program. Iterate the list. Am I clear? So let me go with filter from list. Okay, ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. Okay, let me take this. Hello. I'm just taking some numbers here. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I'm taking a few numbers here. For num in nums, okay, suppose if num percentile 2 is equal to 0. Okay, num percentile 2 is equal to 0. Then print num. What it will say? What it will say? What it will say, Andy? ఫిల్టరింగ్ అన్నప్పుడు కండిషన్ పెట్టుకోవాలి. నమ్ పర్సెంటైల్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్, లేకపోతే ఆడ్ నెంబర్. కెన్ ఐ సే లైక్ దిస్?
Can you see this? What is happening? Everybody can able to listen? Yes. Yes. What is happening here? In the iteration, I am checking even and odds. In the iteration, I am checking even and odds. లేదు, I want to check only even అనుకోండి. For session 1 minute అయిపోతుందండి. We'll continue again tomorrow. Okay. Num in nums. Tomorrow I'll take a long time. Num in nums. Just I want to check only even numbers. If number percentile 2 is equal to 0, okay, so then only even numbers I want to check. If అనేది only events కదా చెక్ చేసేది. If అనేది only events కదా. Yes. Num plus is even. Enough. 2 is even, 4 is even, 6 is even, 8 is even, 10 is even, 12 is even. That's all. ఓకే, సో ఇదేంటంటే ఇది సంథింగ్ లైక్ అ ఫిల్టరింగ్ ప్రాసెస్. ఇంకా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి లిస్ట్ మీద. చేద్దాం. రేపు మ్యాప్స్ కూడా ఫినిష్ చేద్దాము. అండ్ మండే నుంచి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ ఎడిటర్. మండే నుంచి ఎడిటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం. రేపు మీకు 2 సెషన్స్ తీసుకుంటాను. రేపు మ్యాప్స్ కూడా అయిపోవాలి. నెంబర్స్లో ఇంకా